Muy buenas chicos y chicas, al habla XVI y aquí seguimos en Final Fantasy XVI. Como ya sabéis, han pasado 5 años desde la muerte de Cid y todo lo ocurrido contra Trofeo. Además, no olvidemos que la guarida fue atacada por Titán, pero parece ser que está aquí. Supongo que muy cambiada. Vamos a averiguarlo. Acordaros, han pasado 5 años. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Cid said that he wanted to create a world where we were free. Free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment. Bueno chicos, la guarida parece mucho más grande que antes. Enseguida le echaremos un vistazo, pero antes, si vamos a habilidades, veréis que hemos conseguido el poder de la Mu, cosa que ya sabíamos, pero bueno, vamos a echarle un vistazo a las habilidades de las cuales disponemos. Por aquí tenemos el estallido centelleante, una habilidad que ya hemos probado. Justicia ciega, los orbes, no me gustan realmente mucho, pero bueno. Tormenta eléctrica, está bastante bien. Por aquí tenemos electrosfera, que necesitaremos esta habilidad para un trofeo. Y por último tenemos los rayos del juicio, que tiene pinta de ser una habilidad tremenda. Muy pronto la aprenderemos. Pues nada chicos, por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a ver, ¿cómo es la guarida? Buah, sí que es bastante más grande que antes. Madre mía, es enorme. Sí que han trabajado, ¿no? A ver, 5 años dan para mucho. Nos han dicho que vayamos a hablar con Otto. Pues eso vamos a hacer, chicos. Por el momento no hay misiones secundarias ni nada, así que vamos a hacer la principal. Subimos en el ascensor accionando la palanca. Mirad esto, qué vistas más bonitas. Y Otto lo tenemos por aquí a la izquierda. Subimos esas escaleras y ahí estará. Vamos a ver qué nos cuenta. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. And not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out.
There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Una chica que decide unirse a la guarida y se pasa el tiempo leyendo. Vamos a hablar con ella. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dhalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. Vaya, pues esta chica que tan solo lee me parece súper útil. Nos ha puesto al tanto de todos los conflictos de Balistea. Ya sabemos todo lo que ocurre en este continente. Es increíble. Bueno, chicos, ahora tenemos que ir a hablar con Harpócrates. Pues debe estar ya bastante viejo. Después de 5 años, el señor ya era bastante mayorcito. A ver, por aquí tenemos cositas nuevas. Vamos a echar un vistazo antes de ir a hablar con él. Uf, Caro, sí que se te notan los años. A ver, bueno, esto no me interesa nada. El cinturón de hierro, ¿por qué me aparece con la marca roja? Voy a comprarlo, por tenerlo ahí. Lógicamente no me lo equipo porque es mucho peor, pero voy a comprarme todo el equipo de hierro. Por si acaso, esto nada, no me voy a comprar nada. Hay cositas interesantes, pero puede que lo encontremos en cofres o algo, entonces no me quiero arriesgar. Por el momento no me voy a gastar tanto dinero. Y los rollos de música carísimos, o sea que nada. ¡Oh! Tenemos elixires. Uf, pero 10.000 cada uno, ¿eh? Ojo, muy caros.
Pues nada, chicos, no quiero nada. ¿Qué más tenemos por aquí? El orquestrío. Creo que no tenemos nada nuevo. Vamos a poner la de Forevermore, que a mí me gusta. Es muy bonita. Y creo que no nos queda nada más, ¿verdad? Bueno, el monorito, pero no me interesa. Vamos a entrar aquí. Y ahí en el fondo tenemos a Harpócrates. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Quedaros con la ubicación de Harpócrates porque tendremos que venir a verle en algún momento para ir subiendo su nivel de conocimiento. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a Stolas. All right. I'll have a look. And then you get some rest. Vale, nos han dicho que nos han dejado una carta en el escritorio del camarote. Muy pronto le echaremos un vistazo. Voy a interactuar un momentito con el monolito. Es que no me gusta ver lo de la marca de que hay algo nuevo. Es como una especie de toque y necesito quitarlo. Y por cierto, ¿no está también la herrería por aquí? Sí, ahí la tenemos. Pues parece ser que podemos crear cositas nuevas. De hecho, teníamos una esquirla fulmínea, si no me equivoco, y podemos crear la fulmecia. Nos la equipamos. Creo que no hay nada mejor. Nada, por lo que veo, ya lo tenemos todo, así que... En principio, con la espada vamos bien, que por cierto es muy guapa. Pues ahora sí, entramos en el camarote.
Tenemos alguna cosilla ahí al fondo, que no sé exactamente lo que es. Por ahí está el escritorio, donde estará la carta. Y por aquí salimos a una especie de terraza, que está bastante chula. Y mirad, tenemos un cofre además. Vale, 3 cositas, no está mal. ¡Wow! ¡Qué vistas tienes, Clive! De verdad, ¿eh? ¡Qué bien te tratan en la guarida! Vale, antes de echar un vistazo al escritorio, vamos a ver qué es esto. Colección. Oh, vale, entiendo. Supongo que iremos consiguiendo ciertos objetos que vamos a ir colocando aquí, ¿no? Bueno, imagino que esos objetos los conseguiremos en misiones o cosillas así. Vamos a echar un vistazo al escritorio. Cartas. Esto tiene que ver con un trofeo, chicos. Cartas. Durante el transcurso de tu aventura recibirás varias cartas de tus aliados. Algunas pueden activar ciertas misiones, así que no olvides leerlas. Bueno, pues vendremos a menudo para echarles un vistazo. Vamos a leer esta. Los movimientos de Dalmequia. El ejército republicano marcha hacia Twinside para dejarle las cosas claras al imperio. Y los petrosoldados de Kupka se han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalles cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que el fundador te ha dado. Gav. De verdad. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. To Sid.
and so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Pues vaya, parece que comienzan los problemas. Y también una nueva misión principal, Tiempos Oscuros. Marta, la de la fonda de Marta, ha desaparecido. Pues habrá que encontrarla. Vale, chicos, por aquí ya lo hemos investigado todo, así que vamos directamente al punto principal. Tenemos que hablar con Otto. Supongo que nos dará un poquito más de información de todo este asunto de Marta. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Pues vaya, el Imperio jodiendo, qué novedad. Por aquí parece ser que Vivian tiene cositas nuevas. Ya sabéis que tengo TOC, voy a quitarlo. Here for another of my lectures. Clases de Vivian. Allow me to educate you. Clases de Vivian. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Balistea y las relaciones entre los personajes. Además, podrás volver a repasar sus clases magistrales. Genial, esto está muy bien para conocer el mundo, pero ahora mismo no tenemos tiempo, así que chicos, no le voy a echar ningún vistazo. Vayámonos de aquí. Directos al ascensor, porque me parece que abajo tenemos una misión secundaria, chicos. La primera después de 5 años. Vamos a bajar, utilizamos la palanquita, ya sabéis. Podéis admirar el mar mientras tanto. Es muy bonito. Y al salir del elevador, un poquito más adelante, veréis ya la señal de misión secundaria. Tenéis que hablar con... a ver cómo se llama. Óbolo. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tet does our lemon tarts.
Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Ningún problema. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Comienza la misión Dar Brea, Pulir Brea. Pues chicos, directamente nos vamos al mapa mundi. Y debemos dirigirnos a 3 juncos. Nos aparece ya con la marquita verde. Ok, lo tenemos cerquita, a unos 110 metros. Creo que desde aquí no podemos saltar, está muy alto. Vamos a ir por aquí. Yo diría que ahora sí me dejan. Vale, perfecto. Nos acercamos al punto verde. Y derrotamos a los cardos espinosos. Vamos a utilizar las bolitas estas, la sentencia ciega, porque debemos hacer explotar creo que 50 para un trofeo. Acabará saliendo si lo utilizáis, chicos. Creo que vamos a utilizar las llamas del renacer porque es que se me está haciendo muy pesado, tiene mucha vida. Esto es mucho más rápido. Ahora tan solo queda rematarlas. Podría activar el modo de superación, que por cierto debería de subirlo de nivel para tener una barrita más. Lo que no sé si tenemos puntos de habilidad suficientes. Nada, cuando veamos que tenemos que enfrentarnos a algún enemigo un poco más fuerte, pues igual lo hago. Ya tenemos la resina, chicos. Pues nada, de vuelta a la guarida y completamos la misión secundaria. Facilísima. A ver dónde me dejan al entrar en la guarida de nuevo. Joder, ¿en serio? ¿Aquí? ¿No me podíais haber dejado abajo? Pues nada, utilizamos el elevador. Vamos a hablar con Óbolo. Espero que esta resina le sirva de algo. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Pues listo, misión cumplida. ¿Cuál es mi recompensa? Nah, eso no me importa, yo quiero objetos. Emblema de poder mejorado. Ojo, incrementa el ataque en 12, no está nada mal. Tenemos uno que incrementa el ataque en 6 o algo así, ¿no? Vamos a cambiarlo.
En 7, bueno. Pues ala, ponemos el otro. Genial, más ataque físico. Eso nunca viene mal. Salimos de la guarida, chicos, y nos vamos a la fonda de Marta. Vamos con la misión principal. Tenemos que reunirnos con los libertadores. Este lugar parece bastante sombrío, sinceramente. No lo recordaba tan apagado. Entramos en la posada y debería de saltar una escena. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Nueva misión, Vientos de Infortunio. Pues vamos a hacerla. Tenemos que ir a la abadía de San Glaidemont. Ok. Bueno, está un poquito lejos, casi a 400 metros. Voy a intentar evitar los combates. Haré alguno que otro si veo que son facilitos y rápidos. Pero no me voy a meter contra enemigos fuertes, chicos. Al menos no por el momento. Si tengo que entrenar, conseguir puntos de habilidad, experiencia, lo haré fuera de cámaras. Madre mía, este lugar está deprimente. Es como si hubiera perdido, no sé, vida, luz. Está súper apagado, no sé. No me gusta nada. Por ahí tenemos abejas asesinas, paso de ellas. Continuamos nuestro camino. ¿Y quién es esa mujer? ¡Marta! Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Pobre Marta, espero que llegue a la fonda sana y salva, sinceramente. Tal como estaba de herida, tengo mis dudas. Por ahí veo chocobos, no me interesa enfrentarme a ellos. Vamos a continuar. Alguien me está persiguiendo. Las abejas. A ver, vosotras dos os voy a matar por estar ahí siguiéndome. Venga, que exploten esas bolitas. Ahí estamos. Vale, perfecto. Aquellos dos están muy lejos. Paso de ellos. Seguimos. Viuda siniestra. Venga, vamos a matarlas también. Son facilitas y así vamos utilizando la justicia ciega para conseguir el trofeo. Las bolas tienen que explotar, chicos, si no, no cuentan para el trofeo. Venga, muertas. Seguimos. Nah, ya estamos muy cerca. Es en esa iglesia. No parece que hayamos llegado a tiempo, ¿no? No sé yo,
No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Batallón, batallón. Soldados imperiales y creo que guardianes oscuros. Con esto les quitamos la mitad de la vida, lo cual está bastante bien. Justicia ciega. Todos con orbes eléctricos. Esperaremos a que exploten. Y ahora vamos a reventarles. Venga, tornadito, a volar todo. Unas técnicas eléctricas de la MU para ir rematando. Perfecto. Y ahora les pegamos un poquito más. Impulsándonos y golpeando. Listo. Y además, qué final más épico, ¿eh? Me ha gustado. Facilito. Is that all of them? I think so. Misión cumplida. La recompensa... Por cierto, supongo que habéis visto que tenemos una nueva recompensa. Muy pronto sabréis para qué es. Y mirad, un accesorio. I didn't see the abbot. He may still be alive. ¿Tú crees que el abad seguirá vivo? Tengo mis dudas, pero vayamos a comprobarlo. Hay que entrar en esta casa. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest, but the bearers...
They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the Abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the Abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Tenemos nueva misión, Exequias por los Caídos, y básicamente se trata de llevar las cenizas de los muertos hacia el río, para darles una muerte digna, bueno, un buen descanso, ¿no? Que menos después de que arriesgasen sus vidas por la gente que les ayudó. Y por cierto, por el camino creo que nos vamos a encontrar nuestra primera sorpresa de muchas. Y ahora entenderéis a qué me refiero, chicos. Siguiendo el camino, muy pronto veréis a un enemigo que no parece un enemigo normal. Y no lo es. No lo es. Ahora lo vamos a ver, chicos. Ahí está. Si os fijáis bien, ese enemigo es grande y parece muy distinto al resto. Es una escoria. Se trata del Arimán. Vamos a encontrarnos muchas escorias a partir de este momento. Y son enemigos bastante fuertes. Lo primero, vamos a mejorar la superación para tener una barrita más que nos vendrá bien. Y en principio voy a seguir ahorrando más puntos de habilidad porque me interesa o mejorar el ala carmesí o mejorar quizá las llamas del renacer. Ya veremos. Vamos a enfrentarnos a nuestra primera escoria, venga. Mola un montón, ¿eh? La verdad es que me enamora el Arimán. Clase C. Bueno, escorias. Por toda Balistea encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarlas no solo obtendrás guiles y renombre, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te ves preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás si acabas con ellas, habla con el Moguri de la Guarida, Néctar, junto al tablón de anuncios. Lo haremos. Pero por el momento centrémonos en derrotar al Arimán, que como veis tiene nivel 25, o sea que, bueno, en principio debería de ser asequible. Eso sí, tenéis que tener mucho cuidado con uno de sus ataques, y no es ese láser que me acabo de comer, sino con su ataque condena. ¿Vale, chicos? Porque el ataque condena os puede matar de un solo golpe, pero es bastante fácil esquivarlo. Ya entenderéis lo que tenéis que hacer cuando lo haga. Vale, mira, ahí nos lo está haciendo, chicos. Condena. Al cabo de unos pocos segundos, después de que os haga eso, de que os haya marcado, va a crear este círculo. Lo que tenéis que hacer es salir del círculo lo antes posible. Si os quedáis dentro, moriréis. ¿Vale, chicos? Es lo único que tenéis que hacer. Cuando veáis ese círculo, tenéis que salir corriendo de ahí. Rápidamente. Bueno, le hemos derribado. Garras fulmíneas. Lo que siempre hacemos. Y enseguida le vamos a dejar vulnerable. Uf, menuda explosión. Está haciendo bastante daño este bicho. Y eso que tampoco es que tenga ataques muy fuertes, pero bueno, me he comido ya unos cuantos. Ok, vulnerable. Vamos a darle con todo, en modo superación. Y ahora tenemos una barrita más. Técnicas de la MU. También las llamas del renacer. Se lo metemos todo, ¿eh? Cuanto más daño podamos hacerle, mejor. 23.834. De locos. Básicamente le hemos quitado la mitad de la vida. Nos ha vuelto a lanzar condena. Acaban los 5 segunditos. Aparece, como veis, el círculo. Salimos, esperamos a que explote y ya está. Vaya, hombre. Cuidado, ¿eh? Esto es un sismo plus plus. A ver, el Arimán es complicadete, ¿eh?
para ser de clase C es bastante complicadero. Tornadito. No le hacemos volar, pero al menos le va haciendo daño poco a poco. Y también le reduce esa barra de vulnerabilidad. Mucho daño aquí. Nos vuelve a lanzar otra vez condena. Vamos a ir alejándonos ya. Salimos del círculo. Explota y continuamos atacando. No me di cuenta de derribarle, pero bueno, da igual. Ya le queda muy poquita barra. Otra vez el sismo plus plus. Bueno, cuánto ataque. Venga, muérete. Ahí estamos, vulnerable. A ver si nos da tiempo a poder matarlo antes de que vuelva otra vez a la normalidad, o al menos dejarle con muy poquita vida. Le metemos todas las técnicas que tengamos. Y... le queda nada, le queda nada. No te escapes. Condena otra vez, no. Vale, hemos podido derrotarle. Escoria derrotada. Bueno, chicos, pues no sé qué os habrá parecido vuestra primera escoria, pero para ser la primera ha sido dura, ¿eh? A mí al menos me lo ha parecido. Para mí no tiene nada que envidiar a un jefe. Es básicamente muy parecido a un jefe. Venga, nos acercamos ya al punto de la misión. Estamos ahí al ladito ya. Es en el puente, ¿no? Las tirará sobre el puente, digo yo. Es lo bonito. Ah, pues no. Parece ser que las va a tirar en la orilla. Pues venga, esparcir restos. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Pues nada, una vez esparcidos los restos, tenemos que volver a la fonda de Marta. Vamos a hablar con Marta y bueno, espero que haya llegado bien. Supongo que sí. Está un poquito lejos y quizá lo ideal hubiera sido salir al minimapa y haber ido desde el obelisco a la fonda. Creo que eso hubiera sido bastante más rápido, pero bueno. Ahora ya, como que voy andando. Y de hecho, a vosotros os recomendaría que fueseis andando y de paso, pues, hacéis batallas y vais consiguiendo guiles, experiencia, puntos de habilidad. Eso nunca está de más. Subimos al elevador, utilizamos la palanquita. No veo nada. Estaría bien poder utilizar la bolita de fuego que ilumina cuando nosotros quisiéramos. Estaría fenomenal. Venga, vamos a entrar en la posada y vamos a hablar con Marta. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago.
of black-clad devils descending on villagers in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young cursebreakers. Pues listo, misión cumplida. Exequias por los caídos. Sangre negra. Vale. Tenemos que regresar a la guarida. Pues enseguida iremos. Pero antes veo que tenemos una misión secundaria. Que tiene un más. No tiene una exclamación. Curioso. Tenemos que hablar con Rowan. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Misión el orgullo de alas blancas. Tenemos que salvar a un chocobo que imagino que es de color blanco o plateado. Básicamente como Ambrosía, que era la chocobo de Clive. La cual, si no recuerdo mal, la había muerto el día que Ifrit se enfrentó al Fénix. Pobrecita. Me cuesta mucho ver la muerte de ningún animal en un videojuego donde sea. En serio, me cuesta horrores ver eso. A ver, chicos. Por aquí cerquita parece que hay algo. ¿Qué es eso? ¿Una pluma? Sí. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. ¿Ambrosía, la única de su especie? ¿Y si acaso podría estar viva? Joshua lo está. Así que, ¿por qué no podría estar viva la chocobo? Supongo que lo vamos a averiguar ahora. Puede que sea ella.
Vale, por allí estoy viendo a los bandidos. They're in trouble. Y también a los chocobos. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. ¿Queréis guerra? Pues venga, os voy a dar guerra. Utilizamos primero los orbes. Ahí estamos. Uy, me he llevado un golpe, pero no pasa nada. Llamas del renacer. Ahora explotarán los orbes. Perfecto. Y rematamos con superación. Vamos. Ah, que se acercan más enemigos. Genial. Y encima tienen perritos. Pues venga, a volar todos. Vamos a pegar. Un perrito menos. Uy, ¿este? Venador. Pero, ¿qué narices? Pedazo de soldado. Y vaya hacha. Me quito el perrito de en medio y ahora sí. Frente a frente. Ven aquí. Que vaya pedazo de arma. Venga, abajo. Pagas fulminias. Y enseguida le dejamos vulnerable. Tengo que pillarle el timing al giro, ¿eh? Ahora sí que lo he podido esquivar. Este último. Recuperamos un poquito de vida mientras le hacemos daño. Esto ha sido mucho daño, más de 20.000. Con calma. Nah, al giro no le pillo el timing. Me cuesta mucho esquivarlo. Ya prefiero alejarme antes de tiempo, cuando veo que lo va a hacer. Venga, le derribamos otra vez. Garras fulminias. Perfecto. Y... vulnerable. Ya está hecho, chicos. Golpeamos, golpeamos. Llamas del renacer, a la carmesí. Lo utilizamos todo. Todito todo. Ahí estamos. Enemigo derrotado. Seda férrea y quiláptero. You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Ambrosia. No fastidies. Sí, es ella. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over?
I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Pues misión cumplida, chicos. Y además a partir de ahora tenemos Chocobo. Dios, qué alegría poder ir por ahí en Chocobo. Me encanta. Y esto es para el camarote de Clive. Supongo que será para eso de la colección. Ahora podemos montar en Ambrosía. ¿Y cómo lo hacemos? Ambrosía. Ahora puedes montar en Ambrosía para recorrer juntos las tierras de Balistea. Mantén pulsado R3 para llamarla. Acércate a ella y pulsa X para subirse a su lomo. Pues lo vamos a hacer, chicos, porque esto es un trofeo. Llamáis a Ambrosía, os montáis y saltará el trofeo Fiel Montura. Podéis aprovechar ya que estáis para, bueno, galopar un poquito con el chocobo. Es decir, probarlo y tal. La verdad es que esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Lo voy a agradecer enormemente, lo de tener chocobo. Vale, chicos, hora de volver a la guarida. Venga, salimos al mapa mundi. Y de vuelta.
tenemos que además echar un vistazo a eso del tablón del Mogu con las escorias y creo que va a haber más cositas nuevas. Where's Gav? Tenemos que hablar con Gav, que parece ser que está aquí cerquita. Subís por las escaleras y a la derecha le encontraréis. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Parece que el equipo ya tiene claro el plan. ¡Oh, mira! El Mogu. Ahora está disponible en la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón del mecenas. Nuevos lugares de interés en la guarida. Ahora puedes acceder a la lista de misiones, el rincón del mecenas y el tablón de anuncios. Los tres se encuentran en la toldilla. Pues entonces vamos a ir hacia allí, ¿no? Para ver de qué se trata estos lugares. What are we waiting for indeed? Habrá que prepararse, Clive. Habrá que hacerlo. A ver, vamos a ir primero al camarote, que habíamos conseguido la montura, que es algo nuevo de la colección.
Y de paso creo que tenemos también una carta. A ver, echemos un vistacillo. Sí, tenemos la montura ahí en la izquierda. Arreos de ambrosía. Esto cuando esté completo creo que va a estar bastante chulo. Y la carta, a ver de quién es. El más noble de los chocobos. Carta de Jill. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy segura de que se alegra mucho más cuando la llamas Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? ¿Verdad? Ok, pues todo hecho aquí en el camarote. Vamos a ir hacia la toldilla para ver esos 3 lugares y qué es lo que nos aporta cada uno. Ahí los tenéis. Avanzamos, bajamos las escaleras, nos vamos por la derecha. Y nos vamos hacia la derecha otra vez. Subimos las escaleras del fondo. Y llegamos. Vamos a comenzar hablando con Vivian para quitar la marca. No vamos a ver nada, chicos, pero ya sabéis que no me gusta ver marcas de nuevo. Y ahora vamos a hablar con... Al Mogu lo dejo para lo último. Con la chica, Desiree. Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Rincón del Mecenas. Is everything we've received and everything promised? Al completar misiones secundarias, conseguirás puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el Rincón del Mecenas podrás reclamar todas esas recompensas. Así que nos van a dar recompensas según los puntos que tengamos acumulados. Pues no está nada mal, ¿eh? Madre mía. Primera recompensa, 400 puntos de habilidad, ¿eh? Ojo. Como podéis ver, los puntos no se gastan. No es que canjeéis los puntos, sino que cuando lleguéis a determinada cantidad podréis conseguir esas recompensas. La siguiente es con 85 y la siguiente con 100. Vamos a hablar ahora con el Mogu. Ah, yes. Our mysterious Moogle friend. Nectar, was it? I'll stick with Nectar if it's all the same to you. What seems to be the matter? The Hunt Board. It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the Blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Tablón de anuncios. En Valisthea existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza conocidas como Escorias. En el tablón de anuncios podrás comprobar dónde encontrarlas y la recompensa que obtendrás si las derrotas.
Perfecto. Ahí tenemos el Arimán, que ya lo hemos derrotado, aparece con una X. El Ángel de la Muerte sería el siguiente. Y Belfegor, que es básicamente como un dragón Abyss, que creo que lo voy a odiar profundamente. Bueno, ya iremos a por esas escorias, no os preocupéis, pero por el momento sigamos. Vamos a subir por las escaleras que tenéis a vuestra izquierda y vamos a continuar la subida. Atravesamos este puente de madera. Seguimos subiendo más escaleras al lado izquierdo. Como veis, la guarida es enorme, es muy fácil perderse, chicos. Y una vez que lleguéis arriba, si no me equivoco, por aquí tenemos un cofrecito, ahí en el lado izquierdo al fondo, que como veis tiene 3 cositas. Y ahora, chicos, vamos a hacer una misión secundaria que tenemos disponible. Por aquí no se puede bajar, ¿verdad? No. Bajamos por donde hemos venido, por las escaleras. Pero en esta ocasión, en vez de atravesar otra vez el puente, vamos a continuar hacia la izquierda y encontraréis otras escaleras. Por aquí. Vamos a continuar bajando hasta llegar al huerto. Avanzáis hasta que veáis otras escaleras. Continuáis bajando. Y ya enseguida llegamos. Aquí está el huerto. Para hacer la misión secundaria tenéis que hablar con ese hombre de ahí que es... Cormac, el horticultor. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. Misión aceptada, el fruto de su esfuerzo. Parece ser que han conseguido que las manzanas no sepan a mierda, hablando en plata. Vale, chicos, sino que ahora tienen ya un sabor dulce y entonces quiere repartirlas a la gente que, bueno, les ha ayudado. Y eso es lo que vamos a hacer, entregar las manzanas a los libertadores. Simplemente seguimos la señal verde, como ya sabéis. Tenéis que subir por las escaleras. Es fácil perderse, dar un rodeo. Yo no descarto que esté dando un rodeo, chicos, porque no sé exactamente dónde se encuentran y más o menos me estoy orientando por la flecha. Me da a mí que sí que estoy dando un rodeo enorme, pero bueno, mientras lleguemos es lo único que me importa. Es que de verdad, la guarida es súper enorme. Me gustaba casi más la otra. Tenemos que hablar con ese soldado de ahí. Fabien. You two look like you could use something to eat. Here, courtesy of Martel. Martel. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might.
Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. Prosigamos con la entrega. Vamos a hablar ahora, pues, con el otro soldado que tenemos justo enfrente. Eugene. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Pues ya está, manzanas repartidas. Vamos a hablar entonces otra vez con Cormac para completar la misión, chicos. Y creo que no hay más misiones secundarias, así que seguramente lo dejaremos por aquí, gente, porque además no podemos hacer las escorias, ya que digamos que no vamos a poder ir a ningún otro lugar que no sea el de la misión principal. Con lo cual no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por dónde bajo? ¡Me pierdo! Vale, por aquí. Tengo que hacerme a esta nueva guarida. Me va a costar un poquito, pero supongo que enseguida me moveré como pez en el agua. O eso espero. Bueno, Cormac, trabajo realizado. The Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind. Even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Misión cumplida. Y la recompensa es... Manzana martel, otro objeto para la colección del camarote. Pues nada, chicos, ya está todo hecho. Vamos a salir al mapa mundi y creo que lo dejamos por aquí. Como siempre me queda deciros que espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil. Os agradecería un buen like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla.